Good afternoon, Ma. Okay. So we'll start our class. Yesterday we discussed about cursors. A cursor is very important concept in a PLSQL. And also we learned a new point or new thing called as a context area. So where it is and what it will store and what actually it is having. And that particular context area, the information or the output that is there in that particular context area will be pointed by the cursor. This is what we discussed. So మన ఎక్స్ట్రా డిస్కస్ చేసిన ఒక వర్డ్ కంటెక్స్ట్ ఏరియా. సో కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాయింట్ చేసేదే కర్సర్. ఓకే, అండ్ టుడే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ దట్. సో ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ని ఇంకో వేలో ఎలా మనం రాయొచ్చు, ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సో we can use the cursors to select a multiple rows. సో మల్టిపుల్ టపుల్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని డిస్ప్లే ప్రింట్ చేయొచ్చు. అలానే we can select a single column with multiple rows, two columns with multiple rows, or a complete column అంటే కంప్లీట్ అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ విత్ అ సింగిల్ రో ఆర్ మల్టిపుల్ రోస్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో సో we use it to select these three attributes or these three columns in a table sailors. ఈ మూడు ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లో. Is it right? And we are going to create a cursor. So cursor creation లో డిస్కస్ చేసాం. I'm not going to tell all those again. సో కర్సర్ ని డిక్లేర్ చేస్తాం, కర్సర్ ని ఓపెన్ చేస్తాం, ఫెచ్ చేస్తాం, దెన్ క్లోజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. సో కర్సర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్, దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫెచ్. సో దేంట్లోకి ఫెచ్ చేయాలి అన్నప్పుడు, so these three variables, as we are selecting three variables or three attributes, we have to select these three particular, or we have to declare these three particular variables again. Okay, so now ఇది కాకుండా as we are selecting all the attributes, so మొత్తం అన్ని attributes ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, so simply in place of this, so నార్మల్గా ఇది ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, so this will get a value. Just I will show it once again. Okay, so ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, so we are taking all these three, అంటే ఈ త్రీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we define three variables. I am fetching all these into this one. So fetch c1 into id, name, age అని fetch చేసాం. And there is a one more type, data type called as row type. So row type ఏం చేస్తుందనంటే, it will, or it is going to define, or it is going to declare all the attributes that are available. So ఆ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేసుకోవడానికి we can give the row type with a single variable. So see this one.
సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే comments లో పెట్టేస్తున్నాను. Then I'm going to create a variable called as R1. Cursor name is C1 percentage row type. So here this particular variable is of row type. ఏ row type? C1 యొక్క row type. సో C1 row type మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్కి ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో బై డిఫాల్ట్ R1లో అన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ whenever if you are fetching this particular variables or this particular selected items, at that time we have to call with R1. అది ఎలా చెప్తా ఇది ఇక్కడ అర్థమైంది కదా మా ఇది. So in place of these three, we can simply call a row type. Why? Because we are selecting all the elements in the table. So in that or for that reason, inni variables declare చేసుకోకుండా simply we are declaring a single variable and that variable is of type row type. Okay. ఇంకెక్కడా చేంజ్ అవ్వదు. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. సో దేంట్లో ఫెచ్ చేయాలి? ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వేరియబుల్ R1. సో R1లోకి మనం ఫెచ్ చేస్తాం. ఇక్కడ బాగానే ఉంది, ఫెచ్ అయిపోయింది. సో బట్ వెన్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా, మనం చేస్తున్నది ఏంటి ఇక్కడ? ఫెచింగ్ C1 into R1. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ టు C1, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి sent to R1. So fetching C1 into R1. సో ఇదంతా కామన్. వెన్ C1 percentage not found అయ్యేంత వరకు దీన్ని రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, లూప్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ యూఆర్ యూజింగ్ హియర్ ఐడి అనేది లేదు, ఇక్కడ నేమ్ లేదు, ఏజ్ లేదు. దెన్ హౌ కెన్ వి గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఐడి we can call R1 is the attribute, means is the variable row type dot this one SID. R1 dot SID, R1 dot SName and R1 dot age. So when you are trying to print the multiple rows, so multiple rows is nothing but all the attributes in that particular table, multiple elements. So in place of defining or declaring many number of variables, so simply we can define single variable which is of type row type. And at the time of displaying those particular values with the help of this particular function, we can call like this. So R1 dot SID, R1 dot SName, R1 dot age. ఒకవేళ ఇందులో 10 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం 10 డిక్లేర్ చేయలేం కదా. సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? టు ప్రింట్ ఆల్ దోస్ 10 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 10 attributes, simply we can define a single variable which is of type row type and we can call all of them in this particular function. ఇంకెక్కడ నేను చేంజ్ చేయలేదు, ఇది కమెంట్స్ లో పెట్టాను, ఇది మార్చాను. సో దేంట్లో పంపించాను అంటే మనం డిక్లేర్ చేసుకున్న రో టైప్ వేరియబుల్ పంపించాను. ఓకే, output is same, no change. So cursors can select with our help by using cursors we can select single attribute, 2 attributes or all the attributes. Alane single row we can select a loop lekunda single row select chesukochu. So multiple rows select chesukochu. So that is the use of cursors. Okay, so when
we are trying to select into మన స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. మల్టిపుల్ రోస్ మనం సెలెక్ట్ చేయలేము అని చెప్పి. సో హియర్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. సెలెక్ట్ ఇంటూ, so multiple rows can be selected with the help of cursor. So there are some advantages regarding cursor. సో ఆ కర్సర్ ని అడ్వాంటేజ్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కర్సర్ యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ కర్సర్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం? సో there are two types of cursors: implicit cursor, explicit cursor. So implicit cursor is the cursor which is defined by the Oracle itself, and the default name for the implicit cursor is SQL. And explicit cursors are nothing but user defined cursors. So based upon the user's requirement, we can create our own cursors. So like C1 here, and I'm printing and I want to select some attributes from the table called sailor. And we can use the different kinds of attributes called 4 attributes: percentage found, percentage not found, percentage row count, percentage is open. Ila 4 attributes unnai kada. These 4 attributes can be used in both the explicit as well as implicit. So we can check here whether C1 is open or not. C1 percentage is open. So ఇక్కడ మనం ఓపెన్ క్లోజ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి this will be clear. When you are trying to when you're trying to use the implicit cursor called SQL percentage, so అక్కడ మనం ఓపెన్ క్లోజింగ్ అనేది ఏమి ఉండదు. Simply we are trying to use the SQL or SQL percentage found అంతే. అక్కడ యూస్ చేస్తే అక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది. So there we can use the SQL percentage is open. ఆ SQL అనే ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ ఓపెన్ లో ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి అక్కడ యూస్ చేయొచ్చు. సో వై? బికాస్ ఇన్ ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ we are not declaring any cursor, we are not opening any cursor, we are not fetching any data. So implicit cursor by default itself, it is going to get some values from the Oracle database. Okay, so this is what a cursor is and the creation of cursor. So triggers నేను మళ్ళీ చెప్తాను. So before going to the triggers, just we'll see the programs that are there in our lab syllabus. And I given some programs. So I asked to submit your I asked to give your G drive link ID. Link ni paste చేయమని చెప్తాను. Some of you are done already. So by the end of this Sunday this week, so end of the Sunday, ఈ సండేకి మీరు maximum అందరూ దాంట్లో మీ లింక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ ఫర్ మీ. కొంతమంది యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ 91, A7 అండ్ B5. ఇంక మీరు లింక్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారు అక్కడ చెప్పండి. యూ హ్యావ్ డన్ అ ప్రోగ్రామ్, సో వెదర్ ఇట్ మే బి ఆఫ్ త్రూ రైటింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ల్యాప్టాప్ లో చేసి ఉంటారు. అన్నీ చేసి మొత్తం మీ డ్రైవ్ లో పెట్టున్నారు, లింక్ ఇచ్చారు. సో లింక్ నాకు అక్కడ పేస్ట్ చేశారు నేను ఉంచిన ఫైల్ లో. బట్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ యాక్సెస్ టు మీ ఆర్ ఎనీ యాక్సెస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూస్? సో 91, A7 అండ్ B5. సో గివ్ ద పర్మిషన్స్. అక్కడ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఎడిటర్ వ్యూ ఓన్లీ అని ఉంటుంది, మీరు వ్యూ ఓన్లీ ఇచ్చి ఉంటారు. ఎడిట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇస్తే దెన్ ఐ కెన్ ఓపెన్ దట్. So the remaining who are not completed, try to complete and share it by Sunday. So that is first point. Next thing is to control structures లో ఇక్కడ మీకు వచ్చిన 2 కేస్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ 2 కేస్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా యాజ్ ఈస్ అప్లై చేయండి. ఓకే. And if you're not able to do the program, try to read the question clearly.
సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవే అక్కడ ఉన్నాయి. సో క్వశ్చన్ మీరు క్లియర్గా చదివితే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ గెట్ క్లారిటీ దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, అవన్నీ మీకు అర్థం అవుతాయి. సో దీస్ టూ ఆర్ కేస్ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. అవి రెండు చాలు అక్కడికి కంట్రోల్ స్టేట్ కేసెస్కి. అండ్ ద ఎయిత్ వన్ ఏ ఆల్రెడీ మనం సేలెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటి చేసాం. నాట్ ఫౌండ్ అయితే ఏంటి అని చెప్పి ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసాం. దిస్ ఇస్ నాట్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్, దిస్ ఇస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో whenever if you are trying to print the number or print the value that is not there, when you are trying to select or when you are trying to update or when you are trying to delete, అక్కడ లేని వాడు డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎక్సెప్షన్ డేటా నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఆ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వండి. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఆల్సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ గివెన్. సో బిలో రేంజ్ అయితే ఒక ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేయాలి, అబోవ్ ద శాలరీ రేంజ్ అయితే ఒక ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టేబుల్. సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న శాలరీస్ బేస్ చేసుకొని రేంజెస్ బేస్ చేసుకొని ఎక్సెప్షన్స్ రేస్ చేయండి. సో ఈ టూ కూడా మీరు చేయొచ్చు. అండ్ నైన్త్ వన్ ఈస్ సో ఫంక్షన్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మనం చేసేస్తున్నాం. అండ్ నైన్త్ వన్ బి. సో హియర్ we have to write a block and have to create a function called increment function. So based upon these functions, it should be incremented based upon these conditions. So salary conditions based చేసుకొని automatically increment అవ్వాలి. ఓకే. సో క్లియర్గా క్వశ్చన్ చదవండి, దెన్ యూ కెన్ write a program or a block or a function or procedure for all these things. Okay. So next, procedures law. So write a procedure that accept two numbers and display their sum. This is a very simple PLSQL block. And write a procedure to demonstrate in out and out parameters. ఇది నీకే ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో మూడు నాకు కనిపించాలి. ఇన్ టైప్ ఉండాలి, అవుట్ టైప్ ఉండాలి, ఇన్ అవుట్ టైప్ ఉండాలి. సో ఇన్ అవుట్ టైప్ అంటే ఏం చెప్తాను, a variable which can read the value and a variable which can able to return the value. And example కూడా చెప్తాను. సో sum of the example square root కాదు, square of the number or sum of n numbers or sum of twice of the number. So whatever example it is, ఈ ఆప్షన్ మీకే ఇస్తున్నా. Next is write a block in PLSQL to create a cursor that displays employee name and number of jobs he or she had done in the past. అంటే మీరు ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది అలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈ కాలమ్ ఉండాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్, సో we can go for experience తీసుకొని కావాలంటే ఇక్కడ. సో based upon their experience they have to display the employee name. And next is write a PLSQL program to create a cursor to display the name and salary of each employee in the employee table whose salary is less than the specified by a pass in a parameter value. అంటే ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్డ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ ఐ గివన్ a salary is less than 5,000, రన్ టైంలో మన వాల్యూ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని డిస్ప్లే అవ్వాలి నేమ్ అండ్ సాలరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. ఇందాక మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో మొత్తం డిస్ప్లే చేసాం, కండిషన్స్ ఏం స్పెసిఫై చేయట్లా లూప్లో. ఇప్పుడు కండిషన్ స్పెసిఫై చేయండి. ఇఫ్ salary is less than user defined salary.
సో ఫర్ దట్ లెస్ దాన్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తారు, రీడ్ చేసుకోండి. CUST salary is equals to ampersand salary. If salary is less than CUST salary, then they has to go to the loop and they have to print the values. ఎన్నైతే ఉంటాయని ప్రింట్ చేయాలి. Since these are not that much difficult, so simply read the program, read the question that is given, then start doing the programs. These are the programs that are there in your syllabus. ఇవి కాకుండా ట్రిగర్స్ మళ్ళీ రేపు చెప్తాను నేను. ఇవి కాకుండా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్, సో ఐ విల్ లీవ్ ద కేస్ స్టేట్మెంట్స్ వదిలేస్తాను. ఫర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఐ విల్ గివ్ ఎక్స్ట్రా 4 programs. 2 ఉన్నాయి, ఇంకా 4 ఇస్తాను. అండ్ ఫంక్షన్స్ ఐ విల్ గివ్ 4 more programs. ప్రొసీజర్ 4 more, కర్సర్స్ అండ్ 4 more. సో మొత్తం 16 వస్తాయి. ట్రిగర్స్ లో మళ్ళీ 4 ఇస్తాను, మొత్తం 20 వస్తాయి. ఓకే, irrespective of your lab syllabus, I will give more than 20 more programs. So under exception handling 4 more programs, functions 4 more, procedures, cursors and triggers each 4, 4, 4. So before that, so complete these programs. So మీరు ఈ programs చేయండి. ఈ programs చేసిన తర్వాత if you are facing any issues, so while you are doing these programs, so రేపు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు అడగండి. Okay, so you can ask tomorrow. So as you practice more examples, then you have a very good knowledge and a very good grip on PLSQL. Okay, so whenever if I ask to write a program that should be in a database, అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, మీ ల్యాబ్ సిలబస్ లో ఉన్నది ఇవే అమ్మా, అప్ టు ట్రిగర్స్ వరకే ఉంది, అంటే PLSQL వరకే. సో కాబట్టి ఫస్ట్ కంప్లీట్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్, దెన్ ఐ విల్ గివ్ ద రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ స్లాట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ యూ కెన్ డూ ద రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టెప్ బై స్టెప్. బట్ ఇవన్నీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్, మీకున్న ప్రోగ్రామ్స్, ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీకు ఇచ్చిన ల్యాబ్ సిలబస్ లో అవన్నీ. ఇవి కాకుండా ఐ విల్ గివ్ సమ్ అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ and also I will explain those. Okay, so procedures, functions, cursor, triggers. So exception handlings అనేది మామూలే. ఈ functions, procedures చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ functions and procedures కాన్సెప్ట్ నీట్ గా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, SQL డెవలపర్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, లేకపోతే Oracle 10G SQL ప్లస్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఏది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా ఓకే. అండ్ ట్రిగర్స్ కాన్సెప్ట్ వల్ల చాలా యూస్ ఉంది, అది రేపు చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ట్రిగర్స్, వేర్ కెన్ వి యూస్ దోస్ ట్రిగర్స్, వాట్ ఆర్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దోస్ ట్రిగర్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. అప్ టు కర్సర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను నేను. అండ్ అప్ టు ద ప్రోగ్రామ్స్, 17 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను కదా, ఆ 17 ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం అబ్జర్వేషన్ రాసి పెట్టండి. అండ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో 7, 8, 9, 10 and 11, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అబ్జర్వేషన్ రాసి పెట్టండి. సింపుల్ రాయడం కాదు, చేసి రాయండి. ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ లేకపోతే అనలైజ్ చేసి రాయండి, గుడ్డిగా రాసేద్దండి. అండ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ద ప్రోగ్రామ్స్ వాట్ I have explained to you, all these programs I'll share to you for your reference. Okay, for your reference I will share all those programs. So దాన్ని యూస్ చేసుకుంటూ అయినా
try to complete these programs. So దీనికి టైం లిమిట్ ఏం లేదమ్మా, ఇంకా టైం లిమిట్ ఏం చెప్పను నేను ఇప్పుడు. బట్ ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం సండే కంప్లీట్ చేయండి. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్ బై మండే. సో మొత్తం డ్రైవ్లో పెట్టి ఆ లింక్ నాకు షేర్ చేయండి. షేర్ చేసినప్పుడు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో డోంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మీ టాలెంట్ చూపించద్దండి ఇక్కడ. అందరి డ్రైవ్స్ లింక్స్ అందులో ఉన్నాయి. మీకు ఏదైనా కావాలని అంటే ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ షేర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్. ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో డ్రైవ్స్ మీరు ఓపెన్ చేసి దాన్ని మాడిఫై చేయడం కానీ అవన్నీ చేయొద్దండి. సో యువర్ ఫ్రెండ్ హూ షేర్డ్ దట్ లింక్ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. ఎవరైతే అప్డేట్ చేయడం వల్ల చేశారో లేకపోతే ఎవరైతే దాన్ని మాడిఫై చేయడం చేశారో యువర్ ఫ్రెండ్ కెన్ సీ దట్. సో డోంట్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వి వాంట్ టు రెఫర్, ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు సెండ్ దేర్ ప్రోగ్రామ్స్. రెఫర్ చేసుకోండి. లేదు అడగాలి, డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ PLSQL అందరికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చేసి ఉండాలి. So everybody or everyone are in a capable of doing any program regarding all these concepts. A program ichna kuda you are in a position to do the program, to write a code, to write the block. That is what my intention is. That's why I'm giving the concepts step by step. So after completion of this PLSQL, the remaining 2 units are complete of theory part. So theory part ఉంటుంది, and theory part ఉన్న, and those 2 units are very important. 4th unit is very very important. అది అప్పుడు వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ PLSQL and SQL part, సో ప్రతి ఒక్కరికి యూ షుడ్ హ్యావ్ అట్ మ్యాక్స్ నాలెడ్జ్. సో మ్యాక్సిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి ఉండండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అందరికి ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అన్నీ చేయండి. సో అప్ టు 10, అప్ టు 11 కంప్లీట్ చేయండి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ. అవన్నీ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను, రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏం ప్రోగ్రామ్స్ అండి అవన్నీ కూడా. సో చెప్పింది గుర్తుంది కదా, బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ద PLSQL, సో ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాథ్స్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి ఉండాలి. సో మళ్ళీ రెఫర్ చేసుకోకూడదు మళ్ళీ. ఓకే, సో ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ ఇన్ ద వర్క్షాప్. సో వర్క్షాప్లో ప్రతిసారి చెప్పించుకోకండి అమ్మా. సో మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే గివ్ యువర్ నేమ్ విత్ యువర్ రోల్ నంబర్. అండ్ టుడే one student, Divija. So you gave only your name, not your number. I waited for some time. So whether you give your number or not. So last work number, name ఇవ్వలేదు, just number ఇవ్వలేదు. So daily repeat చేసుకోకదండి. So when you are trying to enter into the session, try to give your number, name or number, whatever format is this. Okay. సో ఓకే మా, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపు ట్రిగర్స్ చూసి కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో ఫ్రైడే క్లాస్లో, సో ఈ లాస్ట్ అవర్ క్లాస్ బికాస్ ఆఫ్ వర్క్షాప్ ఫ్రైడే 11 to 12 ఉంది. సో వర్క్షాప్లో పోతుంది. సో బై ద టుమారో విల్ కంప్లీట్ ద ట్రిగర్స్. సో ట్రిగర్స్ కంప్లీట్ చేసేసి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసేసుకుందాం. సో ఫ్రమ్ ద మండే, సో మండే నుంచి విల్ స్టార్ట్ 4th unit. Yes, 1503. You can unmute. Sir, miss ayuche. Okay.
సో ఓకేమా. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగండి, నేను చెప్తాను. సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ ద ట్రిగర్స్ అండ్ కంప్లీట్ ద ట్రిగర్స్. Okay. So we can leave now, and I'm ending the session. Thank you, ma.